You okay? Okay, he has glabella problem. Есть нарушение глабеллы. If I compare with DL, it's very simple to find С it. TL нажимаю на эту точку и But with no DL, мышца слабая. Без TL мышца nothing. сильная. I find nothing. Без TL найти не получается. In AK, you can find only hyper dysfunction, not basic dysfunction. То есть в ПК вот таким образом можно найти только гипердисфункцию, а не базовую дисфункцию. А почему на колени надо ставить? Why do you hold a TL? Why do you hold a TL? На любой сухожилие. Это можно в любом месте. If I compress occiput and glabella, Сдавливаем затылок и глабеллу, become weak. мышца ослабевает. If I compress only the posterior area, Только it's strong. затылок сильный, strong. только глабелла But сильная. this is weak. Две вместе слабые. Yes? Double stimulus here, Двойной стимул Strong. сильная. Двойной стимул primary. первичная. Double stimulus here, Двойной стимул. it's strong. This is primary, this is main, this is the main. Secondary. Первичная, это основная вторичная. How to fix it? Как лечить? In AK, you put the patient В ВК пациенту нужно поставить, with pressure between the occiput and нужно создать glabella. напряжение между затылком и глабеллой 1 minute. и At минуту least. так держать. After that, Минимум. the second step Потом второй шаг is to compress the same glabella occiput and push down the first three cervical vertebrae. это был первый шаг, а второй шаг это также сдавливать глабеллу и оксипут и еще каудально нажимать на первые три шейные позвонка. Okay? Let's try. Давай попробуем. Вниз. Вниз, вниз. Читал. Сейчас лечим по ПК, да? So you do the AK treating? Yes? Да, сейчас по ПК. You don't know what you want to do? Не работает. Потому что никто больше другой не хочет. Nobody wants to do it. Не работает. Because it doesn't work. Скажи, I know. мы проверяли дома, Дома не работает. не работает. ПК. Ну Или его вот, способ. не, вот этот способ. Yes, they checked it at home already many times. It doesn't work? No. Okay, fine. Now, I will show you something else. Сейчас я вам еще что-то новенькое покажу. Так? Так. Now, feel, Вперед. compress, strong, Сильная, strong, сильная. done. Готово. Little faster, little faster. Немножко быстрее, чем в ПК. Okay? Thank you. Okay, internal frontal fold. Внутреннее фронтальное Интернал нарушение. фронтал. Фалло-краниаль фронталь Falla, интерна. falla. Фалла. Falla craneal frontal Frontal interna. interna. Okay. What's supposed to be related to this frontal fold? Какие дисфункции связаны обычно с внутренним фронтальным нарушением? Выпуклость глаза или глаз. Bulging of the eye. What else? Боль глаза. Huh? Боль глаза. Painful eyes. Yes. What else? Еще какие? Pain inside. It's external. It's external. А, экстерн. А, это внешне. What else? Боль может быть. Где? One eye is smaller than the other. Один глаз прикрыт больше, чем второй. In internal, the bigger is the fold. In the external, the smaller is the fold. А, То есть при наружной наружный. external is smaller, External is smaller,
and the internal is bigger. При внутреннем развороте фронтальной кости, как он говорит, больше, а при наружном развороте меньше глазная щель. Глаз. В остеопатии все наоборот. Там считается, что внутренний разворот это наружный разворот, а да, в остеопатии. Чтобы это терминология не путалась, в книжке Уолтера об этом тоже говорится. И у Дэвида Лива в книге тоже об этом говорится. Глаза смотреть. Глаза. Maybe. Yeah. Видно? Yes. He is external. Внешнее. Okay, Внешнее. for example. Okay, I will treat external. Ну, давайте я покажу внешнее, потому It's the что same thing as разница internal. невелика. It's suppose that we have when we were kids, we have not bone, we have a metopic suture in the frontal bone. Считается, что в детстве у нас был метапический шов на фронтальной кости. But with the time, the bone will rotate against the other. This is impossible. This is a very strong, big frontal bone. И что одна часть фронтальной кости двигалась по отношению к другой. Это невозможно, потому что это очень крепкая кость. Okay. You suppose we have two different challenges for internal and for external. Для внешней и внутреннего нарушения существует два разных вида провокаций. If this is external, you push down the zygomatic arc. При внешней вы нажимаете вниз на зигматическую дугу. Maybe it's an external frontal bone. Maybe. Maybe, yes, of course. И Could be может быть something реакция, different. то есть это может быть внешнее криминальное нарушение фронтальное, может быть что-то другое, какая другая дисфункция. And what is the challenge for the internal? И для внутренней какая провокация? Передний зуб. Front teeth? Internal, yes, Да. you push down the incisors, yes. За Down. резцы потянуть для внутренней. In this case, if I В данном use a случае DL я использую and I push down и the zygomatic нажимаю на arc, this is зигматическую strong дугу, and this is weak. и с левой стороны дает слабость мышцы. Okay? If this is external, Если это внутреннее, если это внешнее this нарушение, eye is smaller than the right то side. тогда левый глаз Suppose. должен быть уже, чем правый. Is it? Maybe this eye Не is прищипывай. more tender Может быть, этот глаз than более the right чувствительный, one. чем правый. Есть разница в ощущении? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Little bit. Более Okay. чувствительный, да? Да, более чувствительный. Левый более чувствительный. What happens if one muscle are weak? You have internal or external frontal fold. При внутренних и внешних нарушениях какие мышцы слабые? Индикатор массы. Anterior. You suppose you have a weak flexor of the neck Слабые флексоры шеи. and you suppose you have problem with the И должны быть Нет, TJ. pterygoids. И должны быть крыловидными, да? Крыловидными Крыловидными. мышцами проблем. Какими-нибудь Медиалис, или латералис, латеральными? птеригоид. Again, Медиалис, Медиалис или латеральный? they didn't say. They only say that they need. Не уточняются. Не уточняются. We have left, weak, and right strong.
Стernocleidomastoideo? Да. Ipsilateral weakness of the flexors. Слева слабый стernocleidomastoideo. Where is the primary? Where are the secondaries? Где первичные, а где вторичные дисфункции? Double tail. Double deal. Станет двойной теал. Oh. No. Вищик тогда. I push here and I push down the zygomatic area, but the zygomatic joint is not the problem. То есть я нажимаю на стволовой сустав, и там Let's нет, If I push my нет fingers реакции, то in есть the frontal проблема bone, находится не там. Если мы now ставим they are тейл weak. на It's a frontal bone, на frontal bone, not a zygomatic dysfunction. Мы Not ставим emotional. Not tail. emotional. Could be emotional. на фронтальную кость, и происходит, есть реакция. How I know it's emotional or not? А как проверить, сейчас это фронтальное нарушение или это эмоциональная проблема? То есть ставится тейл на обе части фронтальной кости, и мышцы сильные. То есть это что, не эмоциональное? Не эмоции. Не эмоции. Double tail, Двойной тейл, now it's weak. и мышца ослабевает. Where is the secondary? Где тогда находятся вторичные дисфункции? Not here. Other one. Не на скуле. The other one? Great. С правой стороны, правильно. Потому что Could be the other frontal bone. это либо вторая часть Could фронтальной be кости. something in the some area on the TMJ. Можно их встретить также в Максима. какой-то Максима. части с And нижнечелюстного сустава. not so often could be И еще in the реже, posterior area of the lambdoid suture. может быть, в задней части лимфодовидного шва. Это реже встречается. The treatment is very hard. Be careful. Очень сложное лечение, аккуратно. Yes? Тейл. Not anymore. It's strong. Deal. Done. It's little faster than the classical AK treatment. Немножко быстрее, чем классическое ПК. Thank you very much. То есть получается другая сторона, зуб и еще. Может быть, другая сторона, да, TMJ и лимфодовидный шов. The internal frontal fold very often is related to the frontal bone against the hard palate inside of the mouth. При внутреннем крaniальном нарушении фронтальная кость часто связана с твердым небом. Maybe this is the primary and frontal bone is secondary or opposite. То есть в фронтальной кости может быть первичная дисфункция, на небе вторичная или наоборот. Okay? Тогда тоже надо искать изнутри. Все увеличено from the inside? Yes. Да. Let's see who has internal. У кого есть внутреннее лобное нарушение? That's right. Yeah. Because she's new, she has no many treatments. That's Она why новенькая, ее мало лечили, поэтому наверняка все есть. all the students they have a lot of treatments. А всех остальных студентов уже прилечили. Yes, yes. Oh, we have gloves. Оскар. Надувные шарики. Now you will feel what your patient feels. Сейчас вы почувствуете, что чувствуют ваши пациенты. Okay. In the hard palate, he has a dysfunction. Very stressed. Left Функция side or на right? твердом Is it right side? с правой But стороны. is it internal right side or left? I think it's internal. Я Internal, думаю, but which side of bone? Left or? I will test. сейчас тестируем фронтальную кость. Ставим на правой стороны тейл, Right side is the problem. правой. But the same right side here. Yes. И на небе тоже справа. Okay, this is strong. Это Now. мышца сильная. How to test it? How can you test the frontal internal bone?
How you test internal frontal Как тестировать внутреннее Вот. лобное нарушение? Push. No, this is external. Это внешнее. А, А внутреннее? А, ну это... Pull, yes. Pull. Тянем за резцы. Yes, it's possible. Наступивает. Okay? And the same, we may have problem with flexors. И также могут быть слабые флексоры. Both in this case. В данном случае билатеральная слабость. Okay? How to fix it? Как пролечивать это нарушение? Double tail here. Двойной ТЛ. Головную. This is weak. Мышцы Open слабые. mouth. Открываем рот. ТЛ на небо. Also. Okay. Here is the point. The point. The left Вот side, это. It is right is here. Вот здесь. Okay. И ТЛ на... Okay. Is it strong now? Мышцы сильные. ТЛ на небо. Oh. Push down. Тянет за резцы. Everything is negative. ТЛ отрицательный. Со всеми провокациями. Hold. It's so strong. Сильная мышца. So strong. Сильная. Ага. Fast. Okay? Now, nasosphenoidal dysfunction. Назосфеноидальная дисфункция. Related to endocrine problems. Она связана с эндокринными нарушениями. Because supposed to be related to the Turkey. В целом, Sure. да, потому что считается, что связано с турецким седлом. How to challenge it? Каким образом создавать Now, провокацию для yes. дисфункции? At last. At last. Наконец-то, что наконец-то. Who has hormone dysfunction here? У кого есть гормональная дисфункция? You? Я не знаю. Просто лечили как? Да, прочитайте. Вот сейчас мы... Лечили, да, уже? И он лечил ее. Её? Только не говорите. Не говори. Okay. Challenge is so easy. Провокация очень простая. You Тело. I will push Я нажимаю in this area of the nose. на вот эту зону на носовой кости. The idea is the next. А глобелла нажимали выше, да? We have a T. Glabella is higher, yes? Glabella is higher. Glabella is here. Ну, глабелла вот здесь. And this is here. А это вот здесь. You suppose I have a T. I push this way. Это вот схематически изображен нос с переносицей. I will put the sphenoid this way. То есть на нос я нажимаю вот в это направление, а на сфеноидальный пусть Then if I push the nose that way, на нос. I will push that way the sphenoid. Or I push this way, I push the sphenoid this way. Yes? То
То есть нанос туда на сфеноид вот так, и Наоборот. нанос туда, Наоборот. наоборот. Okay? Now, where exactly is the point to do that? Is in an area around here, The point to press. or pressure. Значит, той точка, на которую нужно нажимать, находится вот в этой зоне. Here. Maybe with no TL, she becomes weak. Может быть, без TL будет слабость. But with TL, I'm sure that I will get a result if there is a dysfunction. Но с TL я уверен в том, что результат будет указывать на дисфункцию. Very often, if we have a problem in this side, you need to raise the sphenoid in the. If I push that way, you need to raise the sphenoid this way. Если я нажимаю на нос влево, And the lower part will be tender, and the opposite side, the upper part is tender. то на сфеноидальную кость я ее приподнимаю вверх, и тогда должна быть чувствительность в нижней стороне, в нижней части сфеноидальной кости здесь, и должна быть чувствительность где-то сверху. Painful there. The Болезненно. lower part is tender. Нижняя часть In слева this side should be the opposite. справа The должна lower быть part is no pain, болезненность and the upper part here is tender. вверху. It's tender. That's why if I push Я нажимаю на вот this way, таким образом, you know, weak. мышца ослабевает. If I compress the opposite side, Если я создаю компрессию в противоположных направлениях, oh, it's strong. мышца сильная, Painful here? болезненно? Нет. Where? Нет, не больно, просто все, голова просто защищает. She said, ay, 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 ay. Maybe because she's ready to, you know, No, shoulder. This is weak. Okay? How to fix it? как проделывать коррекцию. So, When I tell. Double TL. we'll see where is the problem. Double TL here. Посмотрим, где проблема, где дисфункция. This is the primary. This is primary. И это первичная дисфункция. This is not, but this one is primary. Не на носу, а Yes? Where is secondary? Вторичная дисфункция. No. Also. Again. Oh. Also. Yes, here it is. Да, вторичная дисфункция In находится this здесь. case, you are using the nose to push, but this is not the problem here. В данном The случае мы problem используем is нос usually для in both провокации, sphenoids. но там нет One in the дисфункции. upper part, the other one in the lower part. Дисфункция находится обычно в обеих сфеноидальных костях. В данном случае с одной стороны в верхней части, а с другой в нижней. Now, again, heel. Hold. Now it's strong. Hold. Hold. Now it's strong. Yes? You need to touch only the areas that negate the test. Remember, double TL and the main secondary that negate the double TL. При двойном ТЛ и на основную вторичную дисфункцию ТЛ отрицательный. И нужно, помните, что нужно стимулировать только точки дисфункции. If you miss some areas here or here, maybe the primary is not here or secondary is not here, look in the heart palate. Если вы не попали точно в точку, да, первичную или вторичную, то ищите тогда дисфункцию на твердом нерве. Here we can see the area you need to compress. This area is actually, this is the area in the body. Where? Here. То есть это
та точка, на которую нужно нажимать. На носовую. Okay, before continue, 10 minutes, do all the function we talk about. 10 минут и протестируйте все дисфункции, о которых мы говорили. Main secondary in the sacrum. Бывает так не очень часто, что при наносфеноидальной дисфункции основная и вторичная дисфункция находится в сакруме. Very often you will find a virtual in the sacrum. Очень часто виртуальные находятся в сакруме. But you can't find the primary here or there. Первичные обычно Look for находятся. sacrum. Если вы нашли первичные здесь, здесь или здесь, то есть на париетальных костях и на твердом небе, тогда ищите вторичную в сакруме. Okay. Universal cranial fault. Универсальное краниальное нарушение. In this case, is a fault of the occipital bone. Это нарушение затылочной кости. Sit. No, it's okay. It's okay. Sit here. Okay. It's suppose we have TL with two hands. Describe it by Guther. То есть Гудхарт написал, что тело делается двумя руками. No, TL only. Why we have TL on one side or the other? Because we have it primary on one side or the other. Usually, we have the occipital bone. In one side, we have the primary. То есть тейл ставится двумя руками на одну сторону затылочной кости, и это делается так потому, что первичная находится либо в одной стороне затылочной кости, либо в другой. Right side is primary. Правая сторона One первичная. hand only Если одиночный тейл, is strong. мышцы сильные. Double TL the other side Двойной тейл на противоположную сторону, is strong. мышцы сильные. And this is primary. Первичная справа, Double TL двойной тейл and направо. To the right? the right side. Primary. На первичную, да? Двойной тейл на первичную. Oh, this is weak. Слабая I мышца. will touch different areas of the suture of the left side. Я прикасаюсь к различным зонам на which suture? Here, lambdo sphenoidal, На лямбдосфеноидальном шве. lambdo occipital, lambo occipital. Occipital. Here is the main secondary. Здесь находится основная вторичная. Touch there. And negate what? Negate the other. Now, Они аннулируют друг друга. in more specific, you go to the suture. Более специфический тейл мы ставим на шов. Okay. Here we have the main secondary. I will look for the primary. У нас In the здесь suture. основная вторичная, а первичную я буду искать в Here. шве. Here. Да, ставим тейл. I will touch here also. He has to do it here. Okay, this is the primary. Нашел Touch here зону первичной дисфункции. Мы ставим на нее тейл. and touch here the secondary. И на вторичную тоже ставим тейл. Oh. Yes. Okay. Both sides are the problem. Primary and main secondary. Это первичная и основная вторичная. Okay. Now I fix it. Устранил TL дисфункцию. here, double ставим TL. тейл, двойной тейл. It's done. Готово. One side is primary, one side is secondary. Одна сторона первичная, вторая сторона вторичная. Or this side is primary and Либо this side is здесь secondary. первичная, а противоположная вторичная. When you read TL, you can look for a specific point of the primary Держим универсальный тейл, и мы ищем конкретную and the точку. secondary in the opposite side. Первичные дисфункции и потом вторичные с противоположной стороны. Stress the suture, the Golgis, Делаем, напрягаем больше, стимулируем to больше DTR, швов, and it's done. DTR и It's done. дисфункция устранена. Easy.
Okay, we have some sutures not related to single sutures, Single. single, Одиночные швы or simple dysfunctions. или простые дисфункции. In AK, they say this is not related to respiratory function. В ПК говорят, что это не связано с респираторным механизмом. Why it's not related? Because when people breathe and in and out, they have less movement. Less movement? Yes, less movement. No Когда more, less. при дыхании, вдохе, выдохе движений костей становится меньше. Okay, we have three in the same plane: sagittal, palatine, and mental. В одной плоскости у нас находится сагитальный Work шов, together. палатина это небный шов и подбородочный. They work together И они работают вместе, and are related to abdominal muscles. и они ассоциированы с мышцами живота. Anyway, if he's so strong, Мышцы живота and I сильные. tap one time Я here, постукиваю один раз, и мышцы become ослабевают. weak. With only one tap, Одно become weak. одиночное постукивание, мышцы ослабевают. This is not normal. This is hyper. Это ненормально, это гипердисфункция. Usually, you need many stimulus to create a weakness. Обычно для того, чтобы вызвать слабость, нужно The first stimulus стимуляция. should make the muscle stronger. А первичная стимуляция обычно мышцу делает еще более сильной. Or he may TL, Или мы ставим ТЛ на это место, and this is и weak. мышца слабая. Or with DL, sometimes could be hyperpyrophore, Иногда, если and this is дисфункция hyperpyrophore. гипер 3, 4, и это она и есть в данном случае, Double TL, двойной ТЛ, this is weak. и мышцы слабые. I will tap here in the mental, Постукиваю по подбородку, nothing happens. ничего не происходит. Где он стучит? Nothing. Нам сейчас такое, I may start here, if not, I will go inside. теперь идет на небо. Он постучал вот здесь между губой и носом, и теперь идет по небу. No, Теперь изнутри, да? Да, По небу идет. по небу. no, Сейчас. maybe Что, here. по небу? Дальше по небу, по шву идет. Okay, touch there. Наш Ифан, есть Ифан? I'm trying to find. There is. Ага. Это нашли две связанные дисфункции. Tap. Тоже постукивайте в это. Done. Okay, good. Тестируем мышцы живота. Now it's strong В чистом виде сильные. and keep strong. И при стимуляции остаются сильные. Звук. Звук. Okay? It's simpler and faster. Проще и быстрее. Now, lambdoid and escamose and zygomatic suture. Лямбдовидный, чешуйчатый и зигоматик. Скуловой. This is escamose suture in this area between the temporal and parietal bones, but in the posterior area of the suture. Задняя часть шва между темпоральной и париетальной костью – это чешуйчатый шов. What is this dysfunction related? С чем ассоциирована эта дисфункция? Lambdoid is related. Lambdoid or zygomatic related to abdominal and to the gut. But this one,
С чем связана эта дисфункция? Think. Категория. Перегородная. Категория тоже. Что? Very category. Yes? No? Sometimes maybe with very category. Sometimes. Может быть в тазовой категории. But this shooter, they say they don't explain relationships in the book. Вообще в книге не говорится о том, с чем обычно ассоциируют эту But дисфункцию. sometimes maybe related to very category. Может быть связано с категорией таза. Officially, they have not. Ну, официально таких данных нету. I have found this category is frequently related to extensors of the neck. Я часто устанавливал связь с экстензорами, да, вот эта дисфункция с Or экстензорами шеи. upper trap dysfunctions. Либо с дисфункциями верхней трапециевидной мышцы. But it's not a rule. Но это не правило, это мои наблюдения. I hope you will. Надеюсь, что это единственная. Yeah. Yeah. Good. Повернись. Okay. The right side С правой стороны has dysfunction. на швее есть дисфункция. Слава? Поднят. А, Okay. Видите, что можно терпеть. На спину. face up? Садись Face так, down? садись сюда. А, sit. Go to me. Боком туда, вот так. Сильный. Maybe it's basic mode. Может быть, дисфункция базовая? Now Приятный it's звук. Теперь мышца with ослабла. no TL, Без only TL, related muscle should be weak. без TL все ассоциированные мышцы должны быть For слабые. example, this shoulder Например, плечо is strong. сильное, Nothing happens. ничего не происходит. If I test the flexors, Я тестирую флексоры, weak. тоже слабые. The other side С другой стороны, is strong сильные and silic. и сильные. Yes? It's related here with extensor and flexor. To the Значит, same здесь side. ассоциированы флексоры и экстензоры с одной стороны, с правой стороны. If I do a double stimulus, Проделываем двойную стимуляцию. primary here, Первичная находится вот здесь. double TL Ставим двойную ТЛ. is strong, Сильная мышца. let me check again, TL. ТЛ. Okay, here, here, here. Now it's weak, Теперь слабость. and here И is the primary, and Здесь here is находится the, первичная, а here вот is the main здесь secondary. основная вторичная. Now to fix it is very hard. Очень сложно Do устранить you see? дисфункцию. Заводная песня. TL is strong. Is strong. Okay. Думаю, что трапеция расслабилась. Как ты расслабил? А спинку? Okay. We have another one. Да, еще одна дисфункция.
дисфункция. Lam doi. Для вдовительного шва. We may have many dysfunctions from this problem. Дисфункция лимфодовительного шва может вызывать множество разных нарушений. This dysfunction is related to open ileocecal valve. Эта дисфункция вызывает открытый илиоцекальный клапан. And zygomatic sutures are related to the closed ileocecal valve. А дисфункция скулового шва вызывает закрытый илиоцекальный клапан. Okay? Okay. But you may have more problems. The same extensor of the neck, upper trap, Также верхняя трапеция, экстензоры шеи страдают and neck problems. и проблемы с шеей. Something else? Ну, Who has ileocecal valve dysfunction? У кого лицекальный клапан? Ileocecal valve? Проблема шеи здесь тоже. Neck, That's right. maybe develop. Maybe the neck. Let's try. DL. Ставь tail. No. I'm just tapping. Я постукиваю по всему шву. Yeah, we have one. Here we have one. Здесь нашлось одно место. Okay? In the right side. С правой стороны. Only right side. Только с правой стороны. Okay, face up. Лицом вверх. куда сесть? Лицом вверх. Yes, face up. Face Face up. 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 Now we will test Тестируем ileocecal valve. илиоцекальный клапан. Here. Ставим tail. If I push up, Нажимаю краниально. I try to close the Таким ileocecal образом, valve and nothing happens. Стараюсь закрыть клапан, и реакции нету. If I try to open the ileocecal valve, Если я нажимаю в обратном No. направлении, открывая клапан, it's weak. мышца ослабевает. Yes? With no DL, sometimes happens. So they works. ТЛ тоже иногда And it works. получается. It's hyper. Потому 3 что or это 4. гипердисфункция 3 или 4. Okay? If I try to open the valve, Я открываю клапан, indicator muscle becomes weak. индикаторная мышца ослабевает. If you use TL. Or you can use the related muscle, that is the rectus femoris. С ТЛ вы можете так делать с индикаторной мышцей, либо берете ассоциированную мышцу, в данном случае это rectus femoris. Hold. It's too strong. Ileocecal valve. Нажимаем на клапан. And with everything, it's a very hyper dysfunction because inhibit all any kind of muscle with no TL. Без ТЛ ослабевают все мышцы, то есть это очень гипердисфункция. Okay? Now I will tap. Постукиваю по месту первичной дисфункции. Now Отправляю в in the базовую. suppose in basic mode. In basic mode, И в базовой. I open the valve again, И hold, опять открываю клапан. and this is keep it strong. И реакции With нет. TL. Ставлю ТЛ. Now become weak. Мышца Yes? ослабевает. Then in this case, rectus femoris is not related to the upper valve. Значит, в данном случае ректус феморис не ассоциируется с клапаном. The way, the way. Не ассоциируем. Не ассоциируется. Double TL. Индикатор. Как индикатор. Double TL. Двойной ТЛ. No. 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 Да это не там, немножко ниже. 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 Просто бы включал, там было неприятно. Сейчас я... Он пускай ставит тебе руку. Сам не видит. No. Okay. Еще не.
What happened if it disappeared? Если она исчезла, то как это можно объяснить? Виртуально. Виртуально. It was virtual. Virtual, yes. Virtual. Could be virtual. Может, и была виртуальная. Двойная сработала. Двойная сработала. Да, значит, вылечили. Virtual. А why Значит, была double tail? виртуальная. Double tail не было. With one TL and tapping, nothing happens. Double TL is the same. Because with one tap and TL, I can see this is secondary or primary. Without TL, you can see only primary. Вы поняли, Олег? Я не поняла. If this is secondary virtual, where is the primary? Если это вторичная виртуальная, тогда где находится первичная? Может, не здесь? Пример давал? Develop. Может, на клапане. TL develop. Ставим тейл на клапан. Двойной. Да, действительно. Yes. Open the valve Откройте как бы клапан. and DDR. Now it's basic both. Теперь здесь функция базовая. Yes. Where the main secondary? Где находится основная и вторичная? Okay. Okay. Двойной тейл. That's weak. Слабая. Opposite side. Противоположная сторона. No. Нет. Stomach. Желудок. No. Liver. Печень. Плечо. No. He says shoulder, but maybe it's oh, this is strange. It's a complicated thing. Это вот Here is a Golgi. сложная, Virtual. запутанная ситуация. A Здесь chron- виртуальные годжи были. a chromoclaricular is another one. Во премиально-ключичном суставе находится еще одна дисфункция. Был разрыв. Был Yes, but think about разрыв чего? the primary is in the valve. А? The primary is in the valve, Значит, or первичная maybe дисфункция в is it in клапане. the abdominal muscle. Или может быть брюшной мышцы. Let's see, maybe not the valve, maybe it's only a tendon here. Может быть, это не клапан, а просто сухожилие. I will stretch different. Let's see. Use this one. Here. Oh. I will not touch the ileocecal valve. I will Я touch не буду дотрагиваться до клапана, я только нажму на different inguinal ligaments. нажимать на баховую связку. I will touch the tendon of the abdominal muscles. Нажимаю на сухожилие абдоминальной мышцы. Okay. It is not ileocecal valve. Дело было не в клапане, Is the tendon а в close to сухожилии, the iliac bone? которое находится рядом с подвздошной костью. Ileocecal valve is here, Вертикальный клапан здесь, and here is the tendon. а сухожилие вот здесь. Now, double TL, here. Двойной тейл на акромиально-ключичный сустав. And this is strong. Мышца сильная. Stretch it. Растяните. Okay, because weak. Now, Наступает. double TL to the tendon, not into На the here. сухожилие. Hold. Okay, this is weak. Слабое. Постукиваем по суставу. And this is strong. Мышца усиливается. Stretch it. Растягивайте, раздвигайте. Okay. Это балкоджи, да? This is Годжи, Golgi against Golgi, Годжи, not visceral. не внутреннего. TL. And I will test now the ileocecal valve. Теперь я протестирую клапан. Ileocecal valve is still with problem. И в вертикальном клапане все-таки есть нарушение. То есть Yes. два нарушения. Все, через Yes, two dysfunction, yes. I fix only the dysfunction of the shoulder Я and убрал on дисфункцию abdominal. плеча и сухожилия
абдоминальной мышцы. How can I fix this dysfunction? Как мне устранить эту дисфункцию? Клапана. TL, now the iliacal valve, Я ставлю TL на инцикальный клапан. and this is primary. И But this is узнаю, different что это dysfunction. первичная This is дисфункция, visceral. но это другая дисфункция. Yes. Дисфункция внутренних органов. If I scratch or make a stimulus on the liver, Я стимулирую печень it таким becomes strong. почесыванием. И This is усиливается. a sympathetic dysfunction. Это симпатическая дисфункция. I will open the valve, Я открываю клапан, sympathetic stimulus, стимулирую делаю симпатический And it's стимул done. печени и okay, to проделываю TL, no, скважинный not рефлекс, strong. и мышца усиливается. Okay, we'll fix the dysfunction, but not related to the canal form. А он держал вниз в сторону слабости, да? Клапан держал вниз. Ну, открывал. Где он уже был открыт, еще больше. You were opening the valve, yes? Да. You were opening, чуть-чуть you were Yes. opening. Don't worry, next year I will explain everything about this. Next year? Yes, Не about волнуйтесь, в visceral. следующем году все про внутренние органы я вам расскажу. We need to go step by step. Надо идти пошагово. Okay. I need another iliacal valve. Мне нужен еще один эндоцикальный клапан. Let the valve. Maybe. Remember, you and me are surgeons. He's older. Он молодой, а я старый. Мы к ужину готовимся, нам надо тоже. We need to take care of the people, other people. Так глупости говорить всякие. One day, you and me will be will Заботиться о have пожилых his людях. age. Когда-нибудь мы тоже будем. I close the iliacal Я valve. закрываю клапан. Nothing. I Ничего. open it. Открываю. Now it's weak. И мышца слабая. Yes. Keep the TL here and Оставляем touch тейл и iliacal suture. тейл на лимфовидный шов. Become sharp. Мышца усиливается. Double TL here. Двойной тейл на лимфовидный шов. Become weak. Now Мышца at слабая. last, stretch the receptor. Раздвигайте рецепторы. The TR is removed. Базовая. Or keep the double TL. Оставляем тейл. You move it. No, you move. No. No. You move. You were in the right place. Прошло искать. Yes, this is the place. This is the right place. Okay, if I open the valve, Открываю клапан. negate the test. И реакция отрицательная. Yes, could be receptor from here with another receptor or the different areas of the core, or I can use this again the main secondary. This could be the main secondary. If you cannot find the main secondary, use TS line. Then now stretch. В данном случае мы не знаем, где находится вторичная основная, или на клапане, или в другом месте на TL, normal TL. И так I will open your valve again. опять открываем клапан. Hold. Now start. What was the main I'm secondary? getting younger. Yes. Where was the main secondary? Okay. Usually, here was the primary. Первичная была на лимфовидном шве, да? Very often, the secondary are here. Вторичная находится с противоположной стороны на шве. If not, maybe the iliacal valve is the main secondary. Если нет, то возможно, что вторичная основная была на клапане. Because we have a lot of gauges in the support, in the tissues that hold the gut. Потому что в волокнах, которые поддерживают внутренние органы, очень много рецепторов Гольджи. Okay? Very often is this one against this one. Очень часто Гольджи с одной стороны, Гольджи с другой стороны, первичная и вторичная. Sometimes it's against the gut, the iliacal valve. Иногда вторичная находится во внутренних органах. If you cannot find it, maybe try the Houston valve.
Illogical valve is not Houston valve. Если не было, да, то попробуйте клапан Хьюстона. Or use TS line if you cannot find the Либо, main если вы не secondary. можете найти вторичную основную, используйте точки на ТС-линии. Okay? Questions? No questions. Следующее. Now what? Section extension. Flexion extension. And? Zygomatic, no? Yes. It's very important. Структура зигоматика. Okay, we need someone who has a closed ileocecal valve. Теперь нам нужен человек, у кого закрытый илиоцекальный клапан. Его по лицу били. Когда открытый. Закрытый. Да. Yep. This is strong. This is weak. Yes. Опыт. With TL, I close the ileocecal valve and the indicator must become weak. Я закрываю илиоцекальный клапан, и индикаторная мышца ослабевает. Touch here, Ставим TL на double шов, TL. на And скуловой now we шов. have a double TL, Двойной TL на шов, only one TL, теперь одиночный. all strong. Мышцы This is сильные. strong. Double TL, Двойной TL. it up in the opposite side. Я постукиваю с противоположной стороны. It is strong. Sometimes it could be one joint against the other. Иногда, We have three joints here. иногда бывает один сустав там первичный, и во втором суставе рядом находящимся вторичный. Three joints. Maybe, see, we have three joints. У нас здесь три сустава. Three, one, two, three joints. Sometimes it's one against the other. Иногда бывает первичный в одном суставе, вторичный во втором суставе Sometimes рядом. it's one joint against the other, another joint of the opposite side. Либо бывает первичный в одном суставе с одной стороны и контралатеральный в этом же суставе Or вторичный. could be these joints against the ileocecal valve. Либо сустав и илиоцекальный клапан. Also. But in this case, if I close the ileocecal valve, В данном случае я закрываю илиоцекальный клапан, it's still weak. и мышца слабая. This is virtual. То есть это виртуальная дисфункция. Then I will Тогда я tap. постукиваю по шву, Now, the universal, ставлю универсальный TL, I will test again closed ileocecal valve. снова тестирую закрытый илиоцекальный клапан. Now it's strong. This is Мышца virtual. сильная, значит это была виртуальная Double дисфункция. Ставим снова двойной TL, This is weak. мышца слабая, с противоположной стороны. And the zygomatic, frontozygomatic right side is the main secondary. Значит, фронтозигоматический шов с правой стороны, там содержится secondary, есть вторичная, основная вторичная дисфункция. Double TL. Двойной TL. This is strong. Okay? We fix the dysfunction, one side against the other, and the ileocecal valve is the problem. The main secondary is the virtual. Значит, дисфункция илиоцекального клапана была виртуальная, и мы пролечили дисфункцию первичную и вторичную в суставах, которые с одной стороны и с другой стороны Primary, main находились. secondary, virtual. Done? Could be lambdoid suture against open or close, or zygomatic against open or close. То есть с закрытым и открытым илиоцекальным клапаном в паре может быть дисфункция миндалевидного шва или дисфункция скулового шва.
This zygomatic dysfunction is against open because this close I can close the ileocecal valve from zygomatic. Yes? But if this is too hyper, then doesn't work and open it. That's why. Воздействие на скуловой шов я могу закрыть илиоцекальный клапан, но если это гипердисфункция, то тогда это невозможно сделать. But you can open or you can treat open or close from here or from there. То есть можно пролечить клапан закрытый или открытый, или через скуловой шов, или через лямбдовидный. If this is open, you close here. If this is closed, you open here. То есть закрытый клапан мы открываем на лямбдовидном шве, а открытый закрываем на скуловом. But it's not a rule. Could be the opposite. Либо может быть наоборот. Flexion extension. Флекс-экстензия. Okay. With all cranial faults that are related to respiratory system, Все краниальные нарушения, которые связаны с респираторным механизмом, you can find a virtual or sometimes main secondary dysfunction in the sacrum. имеют виртуальные или иногда основные вторичные дисфункции в крестце. Okay. In this case, the respiratory system, we have options, challenge, or we may have the options of using universal and tapping, or stretching the Golgi. В краниальных нарушениях, поддерживаемых дыханием, мы можем использовать, мы можем использовать провокацию, universal TL, can you say that? Really? Yes. Universal We TL, have two options: the challenge, провокация, or you can have the universal TL and stress or tap the Golgi's related. и универсальный TL плюс нагрузка на Гольджи, Golgi from the shooters. Гольджи сустав. Okay. The problem in inspiratory and expiratory dysfunction is here. Проблема дисфункции, поддерживаемой вдохом или выдохом, находится вот в этой зоне. The lambda-occipital suture. В лямбдо-окципитальном шве. In respiratory and expiratory dysfunction. Дисфункции, поддерживаемые вдохом или выдохом, находятся Okay? в лямбдо-окципитальном шве. Very often, the primary is here, and the secondary is in the opposite side. Первичные находятся с этой стороны, а вторичные с противоположной. Sometimes the primary is here, and secondary is in the sacrum. Либо первичная может быть на шве, а вторичная на крестце. Or could be the secondary in this area and primary in the sacrum. Либо здесь может быть вторичная, а первичная как раз в сакруме. If you can find the main secondary in the same skull, don't worry about the sacrum.
Если вы основную, вторичную и первичную нашли на черепе, то тогда крестец проверять не нужно. If not, you may need to look for the main secondary in the sacrum. Ну, если не нашли, тогда основную, вторичную ищите на крестце. In inspiratory assisted cranial fall, the patients become strong when they inspire or breathe in and become weak when they breathe out. При крaniальном нарушении, поддерживаемом вдохом, усиление мышцы происходит на вдохе, и на выдохе происходит ослабление. We may have dysfunction in basic or multimode, or we may have a hyper multimode. Может быть базовый, может быть мульти, может быть гипердисфункция. Вдох. Breathe more. Сильнее вдох. Breathe out. Выдыхайте. Hold. Остановитесь. Hold. Hold. More. До конца. Okay. We found extension and expiratory. No, inspiratory, because in inspiration because we inspiratory helps. This is an inspiratory dysfunction. Inspiratory. То есть дисфункция, поддерживаемая выдохом, вдохом. Because they say inspiratory assisted, because inspiratory helps and expiratory doesn't help. It's stop on extension, yes? It is an extension. То есть это экстензионное нарушение. Но она остановилась в экстензии, поэтому дыхание, вдох помогает снять. Yes, inflection helps, in extension worse. То есть при флексии помогает, при экстензии ухудшает. But in this case, breathe out. Okay, breathe in. Вдохните. Breathe in. Еще вдох. Breathe out. Вдох. Okay, yes. We will look for the area of TL or the dysfunction. We will look for a place here. Мы поищем на шве, We где положительный ТЛ. may challenge pushing Делаем the провокацию, mastoid forward нажимая на and сосцевидный release. отросток впереди и отпускаем его. Is the left side. И с левой стороны положительная реакция. Yep. Ставим ТЛ. Now I will tap. Теперь я постучу по... Это еще увеличить, да? Okay, here it is. We're looking for the same. Here is the dysfunction. Вот в этом месте на функция. Теперь поставьте ТЛ с той стороны. TL here. TL here. You need to find a way. Okay, there. Touch here. Okay, wait for it. There. Strong. Down the hand. Now, Двойной this ТЛ. is weak. This is Слабая primary. мышца, это первичная дисфункция. Basic mode. I will look for Отправили в базовую. Okay. Теперь я буду искать. weak again. I tap this Я area in the постукиваю opposite side. по этой зоне с противоположной стороны. Okay, this is the main secondary because Вот я again нашел double TL. основную вторичную, потому что был отрицательный двойной ТЛ. I can fix it with only tapping and or stretching and Я DTR. постукиваю, With tapping or Да. stretching and DTR. либо постукиванием, либо раздвиганием и с уважительным рефлексом. But maybe it helps if I create more dysfunction with breathing out. Ну, возможно, еще поможет выдох, если я усилю еще дисфункцию выдохом. But this is enough. Но, в принципе, и без выдоха достаточно.
Still. L. Strong. Breathe now. Breathe in. Вдох. Вдох. Breathe out. Выдох. Done. Готово. It is same in inspiratory and inspiratory. The only difference is to find the dysfunction with expiratory or expiratory. То есть механизм лечения дисфункции, поддерживаемых вдохом и выдохом, одинаковые, только разница в том, что их находят либо при вдохе, либо при выдохе. А лечение все одинаково. Да. Ну, он лечит вообще без дыхания, Да. без задействия. In expiratory assisted, the patient becomes strong when they when they breathe out. При кровянном внушении, поддерживаемым выдохом, усиление мышцы происходит на выдохе. And the challenge is from anterior to posterior vector. The muscle, yes. Push back. И провокация состоит в том, чтобы нажать на сосцевидный отросток по направлению к сзади. Выдохом. Okay, we may have another dysfunction. Есть еще одна дисфункция. Is a sphenovascular inspiratory dysfunction or sphenovascular expiratory dysfunction? То есть это поддерживаемая вдохом или выдохом сфенобазилярная дисфункция. It's the same. Everything is the same. Only Все то же самое. there are two differences. One, Есть два отличающих момента эту дисфункцию. when you breathe in to make it stronger, the muscle become stronger, you need breathe in little more, forced inspiration. То есть для провокации этой дисфункции вдох должен быть форсированным. Если вы ищете поддерживаемый вдох, нарушение, то вдох должен быть форсированным. Or you need to breathe out more to make it more stronger. Ну, а выдох, соответственно, должен быть тоже форсированным. In inspiratory assisted. Выдох, если вы хотите ослабить мышцу нарушения, которое поддерживается вдохом. Inspiratory system is when you have weak muscle that becomes strong with inspiration. То есть поддерживаемым вдохом нарушение, это значит слабая мышца, которая усиливается на вдохе. And strong muscle becomes weak, maybe, and this muscle becomes weak in expiration. Strong muscle Expiration, becomes weak. yes, in inspiration. Expiration. Expiration, forced inspiration. Сильная мышца становится слабой при форсированном выдохе. Expiratory assisted is when the expiration helps and the muscle becomes strong, and inspiration make them weak. И если нарушение поддерживаемым выдохом, то форсированный выдох делает мышцу сильной, а форсированный вдох слабый. When you need forced inspiration or forced expiration to get the same results, you will have maybe the secondary or the virtuals you may have in the heart palate. Bringing the same results. Breathing becomes strong or breathe out becomes weak. Okay. Again, we have two options. Значит, есть два варианта. Inspiration assist and Нарушение, expiration assist. поддерживаемое вдохом, и нарушение, поддерживаемое выдохом. In inspiration assist, inspiration helps and the muscle becomes strong. При нарушении, поддерживаемым вдохом, вдох помогает как бы дисфункции, то есть мышца становится сильной. And this weak muscle becomes weak again if you breathe out. И мышца становится слабой на выдохе. Yes? Strong muscle becomes weak. And an indicator muscle becomes weak if you use a TL, universal TL. Индикаторная мышца становится слабой, если вы используете универсальный ТЛ. Okay? Now, sphenoid expiration assist is the same. Сфенобазилярное нарушение, поддерживаемое вдохом, работает точно так же. But to make the weak muscle strong, you need more air, more forced breathing. Но для того, чтобы усилить слабую мышцу, нужно больше воздуха, то есть вдох должен быть форсированным.
And to make the muscles weak, you need URTL and more forced expiration. И для того, чтобы ослабить мышцу, нужно также форсированный выдох и плюс универсальный ТРЛ. It's the same. But in inspiration, expiration assist, we have more points for main, secondary, or virtuals. Но в таких нарушениях больше точек для виртуальных и основных вторичных дисфункций. In inspiration assist, you will have only this area for dysfunction, поддерживаемый вдохом, только в этой зоне будет and the opposite side is the secondary, и вторичные будут с противоположной стороны. or the sacrum. Или в сакрале. In sphenobasilar inspiration assist, you will have the same points. This one, the opposite, the sacrum, При вот этом сфенобазилярном нарушении, поддерживаемым вдохом, те же самые зоны для нарушений, для дисфункций первичных, вторичных, and the heart, и сакрум, and the heart palate. и плюс твердая нюба. Yes? That's it. Вот Question? вся разница. No question. То же самое. How to do it. How to do it? Who has this dysfunction? У кого есть эта дисфункция? No, I don't know. О, No, no. Feel. Breathe in. More. Okay, here's. Breathe out. Is it strong? Okay? Extension assist for. Is inspiration assist, because inspiration make here okay. Inspiration. expiration. На вдохе. Okay, На вдохе была слабо. Breathe in. Is it strong? Expiration. This is weak. Is inspiration assist? Because inspiration helps. Inspiration helps. Okay. Breathe in. Breathe out. Hold. This is strong. Breathe out. Hold more. Now this is weak. This is a classical sphenobasilar inspiration assist. Классическая сфенобазилярная поддерживаемая expiration assist. Inspiration assist. Вдох, нарушение. Because with inspiration she becomes strong, with expiration becomes weak. То есть вдох усиливал мышцы, выдох ослаблял. Okay? Now, okay. If I tap here, Постукивает по area, полю водовидного шва, this area, вот по вот этой зоне. weak. Or if I push forward, Нажимает вперед на сосцевидное. becomes weak. Okay? Намастоид. Намастоид? Yes. Да, на сосцевидный отросток вперед нажимает. Мышца ослабевает. Double T here. Let me do a double stimulus here again. Okay, here, don't touch. Okay, this is primary. Это первичное. Touch here. Double. Hold. Here, almost in place. Okay. I prefer double stimulus because I know exactly where I'm tapping. Мне двойное стимулирование больше нравится, потому что я точно попадаю в точку. I will test the opposite side. Я тестирую противоположную сторону. This is the other side. Нашел вторичную Both sides. по обеим сторонам. Why now? Because if I tap both sides. Почему слабость при стимуляции обеих дисфункций? Такие вторичные, может быть. Or two options. Two secondaries. Two primaries, Или две первичные, two или secondaries, две вторичные. or Или капсула. Капсула. Capsule. Oh, Капсула. great. How I know if they are related?
Как мне узнать, связаны они или нет? I will double stimulus. Я делаю двойной стимул на обе дисфункции. Is strong. И мышца сильная. Is capsule. То есть это капсула. Because if they were two secondaries, should be weak. Если бы было две вторичные, тогда мышца была бы слабой. If they were two primaries, should be weak. Если были бы две первичные, тоже была бы слабой. But double stimulus, one stimulus in the other side is because one is primary, the other one is main secondary. Но поскольку одна у нас первичная, другая вторичная, то мышца была сильная. Нет рефлекса. Okay, deal. Good. Все вылечили. Okay, everybody use all kind of cranial chakra. Ищите разные краниальные нарушения. Добре.